We were discussing about the development of plantation sector. Plantation sector development discussed about 4 crops cultivation. And then first one coffee cultivation. Second Cinchona cocoa. Third tea cultivation. Fourth coconut cultivation. Right? So we have the last cultivation is plantation is rubber plantation. This is plantation here. Arne, so what it doesn't see foreign earnings the percentage 27%. So the exam we have to one rubber plantation by 1920 the percentage of foreign earnings. The percentage is when I MCQ one thing very. But the percentage is high. They want to plantation to foreign earning rubber plantation. Family, we discuss about the coconut triangle. Coconut triangle, the coefficient set areas. Cinchona tea cultivation the first person who experimented about cultivating tea, James Taylor. In which estate? Durgamura estate, right? Cinchona was not successful in there. Most probably it was a medicinal plant. Cocoa question what is the text which has recorded the unbroken history of Sri Lanka? Mididas Vistune, Mahavamsi, Uttarakhand. It was a third day, fourth from among the following, what was considered as the most important qualification to be a village chieftain? Answers the political experience, wealth, popularity among villagers, being a descendant from a high caste. What do you think? Wealth and the possession. Question about highly marked universal people among the we discussed make rubber plantation rubber plantation 30% foreign earning the places where rubber spreaded. Places where tea was cultivated. Tea coffee. Places where coffee cultivated. Places where coffee cultivated oil paper name 3 areas where coffee cultivation spread under British. Write 2 reasons for the decline of coffee plantation. Decline global market economic downfall western fixed disease. Describe 2 factors which led to the development of tea plantation. Explain with reference to 3 points the facts that the introduction of plantation brought about the both advantages and disadvantages in the local industry. The parent we part में संपूर्ण all question का खेला किए निकला. हरी इसराइल तैयार वेंडर पुलवा. For example, places where like ये बार क्या में coffee ने ये बार rubber हन पुलवा. हरी places. Other places तो भाई northern में पता दिया है western province की places एक देखे सबरगम province का तूने central province हतर southern सामान्य rubber plantation ने western province, सबरगम province, central province and southern province. Right? पहले होता है.
ඊට පස්සේ මම කිව්වා there was a Coral Research Institute in Louisville. Rubber Research Institute එකක් තියෙන පුතා. ආන්න පුළුවන්. අගලවත්ත මොකද? අගලවත්ත. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම MCQ ප්‍රශ්න වෙන්නේ ගන්න තියෙනවා. අගලවත්ත. හරි අපි නෝට් එකක් දාගමු. Rubber plantation එක නෝට් එකක් දාගන්න. Rubber was highlight කරන්න. Rubber introduced to Sri Lanka around 1877. Rubber introduced to Sri Lanka around 1877. Hari, ඊළඟ දිනවා rubber plantation which was limited to Kalathala highlight. Rubber plantation limited to Kalathala district expanded to what areas here upon provinces southern Nanda, western province, Sabaragamuwa province, central province and southern province. Good. And then let's just mark right down 1920 by 1920 30% of export income 30% of export income was received from rubber products. Alright. By 1920, 30% of the export income was received from rubber products. Highlight 1930, 30% of export income, rubber products. And there are factors that help the development of rubber plantation. First one, write down one. By the beginning of 20th century, write down first one. By the beginning of 20th century, rubber price increased due to the expansion of the motor vehicle industry. Second one, number 2. Suitable rubber species. Suitable rubber. Rubber क्या है? Suitable rubber species were found for Sri Lanka. And number 3, development of production techniques. Last one, development of production techniques. Last one, temporary fall of tea prices. Right. Rubber plantation rubber plantation. So the suitable rubber plantation, the rubber crop introduced to Sri Lanka in which year? 1877. Family it does have a year. Health
rubber crop එක rubber plantation එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. හරි. එතකොට විශේෂයෙන්ම ගන්නවා by 1920 30% of හරි 30% of foreign earnings brought to this country by rubber products. හරිද? ඒ වගේම there was a rubber research institute in Agalawatha. හරි. ඒ වගේම there were 4 factors that helped develop of rubber industry, rubber plantation එක මොකක්ද? Development of yes industrial sector වලට motor vehicles. දෙක development of production techniques. තුන suitable rubber type was introduced. And the last final temporary fall of tea cultivation, tea plantation were the 4 factors that affected and developed rubber plantation. Tea prices. Alright, understood well? Hari. When I agree with the plantations tea, but I hurry. Plantation, coffee, any problems regarding coffee? No. Cinchona okay, cinchona and cocoa, tea okay, and coconut right, and last one, fifth one, rubber. When I system coffee have ඉතින් ඊළඟ පාර සමහරක් විට මේ හතරෙන් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන් අහන්න ඉඩ තියෙන්නේ. හැදෙන්නේ කොෆි අහන්න ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි. කොෆි අහවනේ. කොහොමද මේ පහෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඉතින් කොෆි කියලා ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි බලන් ගන්න. හරිනේ? එතකොට MCQ වලට අවශ්‍ය content එක I'm giving you right. අවශ්‍ය විදිහ කොහොමද අපි MCQ RCS commercial කරලා යන්නේ කොට okay right and all the plantations finished development of plantations finished පැහැදිලි right now අපි එතන ඉහට යමු plantation development What are the SARS? Social changes. Social changes under British. Britannia ඇතුළේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච විනාශකම්. හරි. ලංකාවේ before arrival of British, what was the social status prevailed in Sri Lanka? ලංකාවේ මොන social status එකද? කියන්න බලන්න. එකක් තමයි හොඳේ කාස්ට් සිස්ටම් එකක් තිබුණා, right? තව sorry caste system එකක් හරි තෝරගන්න පුළුවන් some features of feudal system ඒ කියන්නේ aristocrats ලා ඉන්නවා නේද common people ලා ඉන්නවා slaves ලා ඉන්නවා එතකොට the people had to cultivate in aristocrats land and they had to give harvest as the taxes හරි අදර feudal system එකේ කොටස තිබ්බා. caste system එකේ තිබ්බා. ඒ වගේම the main powers apart from the king රජතුමාට ඇරෙන්න ප්‍රධාන පාලන ගිහිලා තිබ්බේ aristocrats. හරිද? අදෝ aristocrats based society was there. හරිද? වංශාධිපති. එතකොට ලංකාවේ මුදලින් පුතා මුල්වතාවට old allied aristocrats started to fade out. මොදෙන්නේ ටික මේගොල්ලන්ගේ බලය නැතුව ඉගෙන ගන්න. අදරන් ගත්තේ අද aristocrats එකේ ජාතියක් නැතුදාලා බනේ. වලාුනේ කුල ක්‍රමයක් නැහැනේ. අඩු කුලයේ නෑ. උසස් කුලයේ නෑ. කිසි ගැටුවක් නෑ. සහස්ත ඕන කෙනෙක් බලගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පැහැදිලි? එතකොට ඒක ෆස්ට් එක තමයි මොකද්ද? all aristocrats, right? So under the British reforms, especially British reforms ko kaagad mudde reform heyenode. First reform se ekta all right, so due to the economic and social political changes done under call reforms, the old allied social system
fade out and emerged middle class. Emerged කවුද ආරම්භ වෙන්නේ? middle class. ඒ කියන්නේ අපි වගේ සාමාන්‍ය ජනතාව ලෝකේ ලංකාවේ බිහි වෙනවා. හරි? දෙත් ලෝකෙ නෙමෙයි දෙත් class සාමාන්‍ය අපි සාමාන්‍ය middle class එක. right? දැන් middle class එක ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? middle class එක ආරම්භ වෙන්නේ මෙතන එහෙම. right? under the Colebrook economic reforms. Colebrook के economic reform के आते හරි මොකද වෙන්නේ it started Natali originating new job opportunities බං Colebrook මොකද කරන්නේ he abolished compulsory service system කියන මොකක්ද පුතා working for the government එතකොට දැන් Colebrook කියන්නේ no need to work for the government free of charge you can do a job for a salary හරිද පඩියකට වැඩ කරන පිරිසක් ලංකාවේ බිහි කරනවා එතකොට පඩියකට වැඩ කරන පිරිසක් බිහි කරනවා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ ලංකාවේ new job opportunities originate වෙනවා පැහැදිලි එතකොට මේ job opportunities වලට people started to invest you know oh good morning Are some students in the school? Other than somebody was going to the school? Hurry, school, run, I don't. Alright. Then this case, the people common people start to invest money, their new jobs. The jobs invest jobs job opportunities production and distribution. Now produce and distribute can sound famous vocabulary. Alex. gas निकले और आप निष्पादन साहब बेदा हरी आप करना बेकार दी विस्की दे मैं खास पुणे और अतः देखे काम ना दे रा अन्ना karena graphite mining when you are behaving job opportunities hari the third job third is the wholesale saka wholesale to go with the kolapati ki adu baduwara meheta vegetable me baduwa විකුණනවා මේ සාස් මිනිදා ඊළඟට රිටේල් සේල් කියන්නේ සිල්ලර් බඩු නේද අර කොළඹ බඩු මේ කියලා සාමාන්‍ය පොඩි කාට ගන්න පොඩි වලට පොඩි බඩු විකුණනවා හරි ඊට පස්සේ අවසානයේ තමයි පුතා කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන් නේද කොකොනට් ස්ටේට් ප්ලාන්ටේෂන් හරි මේ පන්තියට වන්දන පොල්ලක් කරන මන්දිර ළමයි ඉන්නවා. හරි. ඔව් දිවුරුනේ මොකද උදස්තරයි. දැන් මේ වගේ job opportunities නැත්නම් ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? these job opportunities were not done by aristocratic ලංකාවට නෑ. ඒගොල්ලෝ they stay with their own opinions. හරි. අපි කියන වෙනස් වෙන සමාජයේ වෙනස් වෙන නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? පැවැත්ම නෑ. If you wala amma okay right there is opinion in the society if you can't change to the current world current society what will happen right you will become old වෙනස් වෙන සමාජයට අපිට adapt වෙන්න බැරුව ගියොත් අපි මේක අපි එකම දන තමයි example එකකට දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් ටෙක්නොලොජි එක develop වෙලා තියෙනවා හරි අපේ වයස සෙක්ටරේ ටෙක්නොලොජි එක ගැන දන්නේ නැති නිසා මොකද කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි අර ටීවී එකේ පෙන්නන සිරසේ හිරුවකේ ඉතර ටෙක් වෙන ටික ගන්න. නේද? ඒ නිසා හැම වෙලේම මේක කියන දේවල් බලපන් ඉන්නවා. දැන් අපේ මේ ඔයාලා කට්ටිය නෑ. ඕකට දැන් වෙබ්සයිට් එකේ ටක් ගන්න.
නේ කතාලි අර ඕල්ම බාලි දැන් මොකද වෙන්නේ සෂාය now so these new job opportunities started originated and people the common people they invest their money on those industries ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ they become middle class මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මුදල් ටිකක් හොයා ගන්නවා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ සංඛ්‍යා අපුණ ගාම මොකද කරන්නේ සාමාන්‍ය middle class එක they always try to educate their children සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තිය තමයි ගොඩක් උගන්වන්න දරුවන්ට උනන්දු වෙන්නේ ඒ නිසා middle class එකේ මිනිස්සු දරුවන්ට උගන්වන්න උත්සාහ කරනවා right so they send their children to foreign countries to do their higher education හරි higher education එක නටවල වලට යවනවා ඊට පස්සේ ඒ ළමයි මොකද කරන්නේ they went and they had good education and once again come back to mother country හොඳ අධ්‍යාපනයක් කරගෙන ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එනවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අපිට හම්බෙන්නේ good government jobs අන්න ඒගොල්ලෝ හම්බෙන්නේ මොනවද government jobs හම්බෙන්නේ මොන වගේ jobsද engineer lawyer right ඒ වගේ හොඳ doctors වගේ government jobs හම්බෙනවා දැන් මේ jobs හම්බෙච්ච නිසා මේගොල්ලෝ කවදාද so they become the middle class educated people in the country රටේ මධ්‍යම පාන්තික සහ අධ්‍යාපනික දැනුම දෙන මිනිස්සු ප්‍රකාශයක් දී වෙනවා right so that is how the emergence of middle class under social change revise කරන්න කොහොමද කරන්නේ social change කරද්දී middle class එක පිහිවීම number 1 right under the Colebrook economic reforms they started new job opportunities right so the common people they started investing their money on those industries and they become middle class so when they become middle class they always try to educate their children and their children went to European countries foreign countries to get a good education and they once again come back to Sri Lanka and got good government jobs and they become middle class and educated people in the country that is how all the elite aristocrats faded out and emerged middle class in the society family any problems no right let's complete the note with that emergence of middle class ke note ne complete kargamu deterioration of aristocrats highlight deterioration of aristocrats first ke last sentence here deterioration of aristocrats and emergence of a new middle class deterioration of aristocrats some complaints no that the teacher said that you have come early in the class from this school but you have late to come that's what huh oh lovely නැත්නම් සහස ආපලා නම් තියෙන්නේ right then again sir highlight Colebrook reforms highlight paved way to a capitalist economic system operating several new ways of earning money opening several new ways of several new ways of earning money ඊට පස්සේ examples දාලා මම examples පහක් කිව්වා yeah first one production and distribution of arak දෙක
graphite mining දෙක graphite mining තුන wholesale හතර number 4 retail sale and then fifth one coconut plantation right therefore onset of 20th century onset කියන මොකක්ද නතාලි this is the onset means onset of 20th century කොටස් එහෙම බෙදලා පුතා දැන් ඒ ඕලල් ටේබල් එකක් දෙන්න පුළුවන් හරි කොටස් දෙකක් තමයි latter part of කියලා දෙනවා latter part of 20th century හරි අනිත් එක onset of 20th century මොකද වෙනස latter part කියන්නේ last end of the last half right onset කියන්නේ beginning first half of the first century all right onset of the 20th century කියන්නේ first half of the 20th century latter part के last half of the 20th century පැහැදිලි right මොනවද කියනවා onset කියන්නේ ඔව් onset කියන්නේ first half of the 20th century හරි දැන් onset of 20th century local wealthy class earned money by investing industries ඊට පස්සේ අපි ලියනවා so they spent money to give a good education to their sons and daughters locally as well as internationally அடுத்து then therefore highlight jobs like alright and අපි emergence of middle class එකට දැන් අපිට තියෙන emergence of labor class ලංකාවේ labor class එක කොහොමද බිහි වෙන්නේ කියලා බලන්න යන්නේ හරි අතන labor class එක බිහි වීමෙන් පස්සේ බලන්න ඕන question එකක් දැන් මේ පාර වලට තේපේලා දින මේ first department plantation පාඩමේ හරි අතන ඒක බලමු අපි කරලා how we have understood the lesson about the labor class emergence of the labor class right now this emerged with the development of plantation मतलब estate cultivation එක තමයි මේක develop වෙන්නේ හරි now what happened under Colebrook reform right so Colebrook reduced the number of civil servants and allowed them to do estate cultivation මම හරිනේද Colebrook reform එක යටතේ මොකද කරන්නේ Colebrook විසින්දු සිවිල් සර්වන්ට් ලා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන ප්‍රකාරද estate cultivation වල යෙදෙන අවස්ථාව දෙනවා. හරි.
then what happens, right? Again, some of the estate cultivation in the country developed, plantation sector developed. But develop how in body. They need laborers. So, but they want cheap labor. Cheap labor. Again, they brought laborers from where? From South India. Then those laborers were stayed they accommodate in hill country. Lankai Batukara, Evata, Udrada, Tamai Katia, accommodate line. Family, Hari. Lankai, two types of laborers emerge. You can't come with the laborers in hill country, only first time. Hari, laborers in hill country, how they emerge? Due to the development of estate cultivation, they need cheap labor. To gain the cheap labor, they had to bring them from South India. Family, right? The labor class in the hill country. With the development of industrial sector, factories, industrial sector, new job opportunities, they need laborers in the cities. Nagare laborers are even better. Megolan you are together. Come. Megolan you are city laborers. How will you get city laborers? There were two types of laborers in the country. First type is in country laborers and second type is hill country laborers. Where they what is the hill country laborers can how the cheap laborers labor gained from South India. City laborers can with the development of industrial sector, it started city laborers around cities. Padily Hari. About may on the laborers of the emergence of labor class. Hari. Again, some other way. So they receive, when they go learn they receive a meager salary. The meager salary again, MEAGRE, meager salary. Meager salary again, the Socham Padia, mother Socham Padia, get a body padia, so they are Mahansi Tharmatas, Buddha Hampene, ne, American meager salary, right? Alright? Other than they both these two types of laborers, country laborers and city laborers received meager salary. So they formed and made a labor class. Labor class society. To win their what? To win their rights. And regular Aitivasi comes, Dinagan Regulo, Hadaganwa organization. Megolo, Aitivasi comes, Dinagan Kramway, strategies strategy number 1, number 2, number 3. Number 1 is strike of printers. Megolo Mulimuna strike කරන්න ගත්තා. වැඩ වර්ධනය කරන්න ගත්තා. අපල කලම්බ ලංකාව ගමන් strike. අනිත් තමයි strike of Colombo laundries. Strike of Colombo laundries. අවසානයේ පුතා කාඩර්ස් strike. ඒ කාලේ බේස් තිබුණේ නෑනේ. මේ තිබ්බද? නෑ. කොහේ කාරු මොකේ කියලා ගන්න දෙන්න හතරයි මිනිත් තමයි පුතා. කාඩර්ස් industry. Right? So strike printers strike, strikes of the laundry, carters strike. Then mainly strike කරා බැඳි. ඇයි කොළඹ රේඩියෝ දාන්න දෙවුත් නැහැ. හරි කුණුව තුලන්න දෙවුත් නැහැ. නේ පින්ටරන් දෙවුත් නැහැ. ඒ වගේම යන්න එන්න දෙන්නකොත් නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු වලින් මිනිස්සුන්ට හෙල්ප්ලස් වෙනවා. මේ ගානම ටිකක් අය ලංකාවේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එක ස්ට්‍රයික් කරනවා. මොකද වෙන්නේ? ලංකාවේ හැමෝටම කාර් දෙනවද? ඉස්කෝල ළමයි හැමෝම බයික් වල යන්නේ නැහැ. ගොඩක් ළමයි බස් වල එනවා ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් වල. එතකොට පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වල ඒගොල්ලෝ වෙන්නේ. හරි. ඒක නැවතුවදී ළමයි කොහොමද එහාට මෙහාට යන්නේ? ගොඩක් ගාඩ අසරණ වෙනවා. හැදෙන්නේ the government also become helpless. අනිත් වගේ තමයි මෙන්න මෙහෙම laborers strike කරපුවම the government become helpless. ඒගොල්ලන්ට අසරණ වෙන්න අවස්ථාව උදාහරණ. හරි. And those are the methods that they try to win their demands. They form especially around city labor, they form the labor community. Labor community. Make labor community AE Gunasingh. AE Gunasingh form labor community. AE Gunasingh formed labor community, and also he pioneered established
Ceylon, Ceylon, Ceylon Workers' Congress, not the National Congress. Sorry, Workers' Congress, 1922. And the Labour Community Akalam a Bulsing Anderson City Ceylon Workers' Congress Abanda, a Bulsing Bulkana Ghana. So this is about the emergence of labour class. Finally, I repeat Kandan. Emergence of labour class. There were two types of labours. The first type was hill country labours and city labours. Hill country labours the labours gained from South India. City labours with the development of industries, it emerged labours around cities. So they formed a community that's known as workers' labour community headed by A. Gunasinghe. And the methods they tried to win their rights were strikes. And A. Gunasinghe pioneered in 1922 to establish Ceylon Workers' Congress. That's all about labour community. Is that clear? Finally, I'm going to note a complete program. You take another complete program. Another significant feature of British brain is the emergence of emergence of a labour class because economic reforms. During the British reign, during the British reign, plantation was started. During the British reign, plantation was started in the hill country. In the hill country, labourers in the hill country, and write down. Labourers were needed to work. Labourers were needed to work in estates. Labourers were needed to work in estates. Little point here. Therefore, the estate owners brought labourers from India. Brought labourers from India. As a result, a labour community started to grow. As a result, a labour community started to grow in the hill country. As a result, a labour community started to grow in the hill country. Next, because of new trends of the economy, local group of workers local group of labourers emerged. Local group of labourers emerged in the city. It was said they received a meager salary. Highlight meager salary. Meager salary के लिए कुत्ता मंगू हुआ सोचम पड़िया अने पोड़ी पड़िया and highlight city labourers started to strike in order to get their status union win their rights. There was a examples of the strike of printers. Strike of printers. Strike of printers. Strike of printers. The strike of Colombo. Strike of Colombo. Strike of Colombo Bridge. Last one. Examples.
example strike of printers දෙක strike of කලම් laundries මතුව තුන Carter's strike CARTER'(s) Carter's strike ඊට පස්සේ දෙනවා Mr. A. Gunasinghe ලියගන්න AE Gunasinghe AE Gunasinghe Mr. A. Gunasinghe is a leader who tried to organize the urban labor community in the better way. Alright? And then I'll write down last point. And also he pioneered to establish the Ceylon Workers Congress, Ceylon Workers Congress in 1922. Ceylon Workers Congress in 1922. All right. Changes in the culture. All right. Sanskriti adventure venaskam. The changes in the culture are especially this contain about the religious changes and social changes. Right. Religious changes and social changes both include cultural changes. Religious changes apart from Buddhism, the Catholicism started to rooted in the country. And it main change religious sector. Social changes significant social changes the spreading Western education. Western education Western education English education in the English is language which combines internationally. හරි එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ අපිට ජාත්‍යන්තරත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න අපිට වෙන්නේ පාලි භාෂාව නේ. ඒතර ඒක ගැටලුවක් බවට පත් වෙනවා. හරි so these are we call good effects. The bad effects ගත්තාම cultural changes මොනවද වෙන්නේ? එතන අපි ගන්න පුළුවන් bad effects වලදී deterioration of self sufficient economic system. ඒක cultural change එක ගන්න පුළුවන්. Hari deterioration of self-sufficient economic system. Lanka did the Attam method and barter system. According to the barter system, exchanging of goods, and according to the Attam method, exchanging of labor. Right? They did not use currency types. Hari, the middle is a self-sufficient economic system, but with the arrival of British, it was deteriorated and started people who are working for a salary. Start people who are working for a salary. Cultural changes change in attire. Attire change when clothes changes when sometimes people were civilized better than that we were civilized when some bad cultures the bad cultures in the spread of alcoholism and other types of illicit drugs. Also, there are bad effects, but for boys, I know that they are good effects. Right? So, bad effects for them. There is spreading of alcoholism and illicit of drugs. Then again, good effects introduction of new types of fashions to Sri Lanka. Lanka fashions they were the fashion they were නෑනේ දැන් මම දන්නවා සමහරක් ගෑන තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ලස්සන නඳලා ඒ ලස්සන දෙක කොට නඳගෙන හරි ඉන්නවා. ඒක කිසි වැරද්දක් දකින්න බෑ. හරි ප්‍රශ්න දෙන කාටද? ඒක බලන කෙනා වලමින් බැලුවොත් ඒක කරන්න දෙයක් නෑ. බලන කෙනා සම්බන්ධව බැලුවොත් ඒක කරන්න දෙයක් නෑ. අතන මේ අඳුර වැරද්ද මේ තියෙන කාගේ වැරද්දද? බලන කෙනාගේ වැරද්ද තියෙන්නේ. සමහරක් දැනලා මම දැනලා දෙනවා මේ දෙක කමෙන්ට් දාලා පාට් එක දෙන්න බැලලා. ඒකේ බලදුම් බලලා දෙන්න කොහොමද? වල දෙන්න බලලා දෙන්න. තේරුණාද? සමහරක් අය ඒකට ඕක
okay කියලා දාලා දුන්නා okay කියලා දාලා they were civilized දැන් ඉතාලියට මේ සාමාන්‍ය බීච් එක normal එකේ ඉඳන් මේ අඳුන් නැතුව හිටියත් මිනිස්සු කියලා දොස්නේ ගන්නවා නෑ මට දැන් ලංකාවේ ඔළුවේ නම් කමකල වහන් දෙවියක් ගිහින් අපි උස්සන්නේ දොස්නේ ගන්නවා නේ නතර ප්‍රශ්න හරියුණා ප්‍රශ්න දෙන මිනිස්සුන්ගේ නිසා අඳුන් වල නෙමෙයි ඔය සහස් ලෝකේ කට්ටිය විශ්වාස කරන්න බෑ මම කියන්නේ alright so these are changes in the culture aganda cultural changes gatta apena api katannu religious changes social changes gatta apena religious තමයි spread of arrival of missionary education and missionaries hari වගේම social changes gatta apena western education එක spread වෙනවා වගේම self sufficient economic downfall වෙනවා hari bad effects තමයි spreading of alcoholism and illicit drugs good effects තමයි addition of new fashion new language and all the new industries to the country were some of the good effects. Finally, friends, abhi social changes jagah changes in the cultural jagah mo highlight karne jagah mo the most significant change right now. The most significant change was the most significant change was the spreading of Western culture in the country. Spreading of Western culture in the country. Spreading of Western culture in the country. The Western education had studying of the English language began to spread in the country. And also, last one, right now, last topic. And also by the missionary schools paved the way, and also by the missionary schools paved the way of spreading of Western culture. Paved the way of spreading of Western culture. Hari, advantages of British Veda. Vedane කාලේ තිබ්බ advantages. ඒක අපිට ලොකුවට දෙයක් නෑ බලාගන්න. So if a question is like how many years British ruled our country, අවුරුදු කීයේ බ්‍රිතාන්‍ය අපේ රට පාලනය කළාද? බෙදගන්න අවුරුදු 133 years. 133 years. So advantages ගත්තාම first එක තමයි පුතා spreading of English language. English language spread වෙච්ච මාර වාසියක් ලංකාවට ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ ඉන්ටර්නැෂනල් එකත් එක්ක සම්බන්ධලා ඒක රිලේෂන්ෂිප් පවත්වාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි දෙවෙනි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆ් transport and communication. නැත්තම් තාමත් යන කරත් තමයි යන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් and transport and communication sector. third එක තමයි introduction of export economy එක ලංකාවේ ලැබෙනවා. හරි export economy එක. එතකොට හතරවෙනි එක fourth තමයි industrial revolution, effect of industrial revolution. And last තමයි gaining මේක හොඳයි කියන්නත් බෑ නේ මන්දා parliamentary system. What do you think about last one? Parliamentary system එක තමයි. එහෙනම් advantages of British way පහයි තියෙන කියන්නේ එක මොකද්ද? Spread of English language, දෙක transport and communication, තුන export system, හතර industrial revolution, පහ parliamentary system. පහම කියපන් එක spreading of English language, දෙක transportation and communication, export system, fourth one industrial revolution, and last one inbuilt parliamentary system. Right, so those are the advantages of British way. ඊට පස්සේ කතා කරනවා disadvantages. අවාසි විද්‍යාව නම. අවාසි එකක් තමයි මොකද? එක තමයි spreading of Western culture. හරි spread of Western culture and deterioration of indigenous culture. කියන්නේ Western culture එකේ ව්‍යාප්තිය සහ deterioration කියන්නේ downfall නේ. indigenous කියන්නේ දේශීය සංස්කෘතියේ downfall එකයි Western culture එකේ spread එකයි. ඒක වෙන disadvantage එක කියලා ගන්න. මොකද මේකේ both sides තියෙනවා නේ. The Western culture එක හොඳද නැද්ද?
තියෙනවා. හොඳ දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඉන්ඩිජිනියස් කල්චර් එකේ හොඳ දේවල් නැද්ද? ඒත් දැන් ආයුර්වේද නොලෙජ් එකේම ලංකාවට ඉන්ඩිජිනියස් නොලෙජ් එක ගොඩක් හොඳයි. හරි? ඒත් දැන් වෙස්ටර්න් ටයිප් එකත් එක්ක ඒක මොකද ටික පොඩ්ඩක් අඩාල දෙකට යන්නේ. ඒවා ඇත්තට ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස්. හරි? නමුත් දැන් වෙස්ටර්න් කල්චර් එකේ දැන් වෙස්ටර්න් මෙඩිසින් නම් හොඳ නැද්ද ලංකාවට? නැත්තම් මේ විදිහට කී දහක් මැට්ටද නේ? ඒතකොට දෙකම ඇත්තටම වාසිත්‍ර අවාසිත්‍ර. අපි මෙතනදී එකක්ම ස්ප්‍රෙඩින් ඔෆ් වෙස්ටර්න් කල්චර් දෙන්න දාන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියලා. ස්ප්‍රෙඩින් ඔෆ් වෙස්ටර්න් කල්චර් එකේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? තව දෙවෙනි එක තමයි ස්ප්‍රෙඩින් ඔෆ් මෙගන අතරම හොඳයි කියන්නේ ඇල්කොහොල් කන්සම්ප්ෂන්. හොඳයිද? අපි අමතක ටෙම්පරස් මූවමන්ට්. සාක්ෂි. Ready? තුන emergence of landless social group. Landless social group එක ආරම්භ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න මට. Landless social group එක. ආරම්භ වෙන්න හේතුව the Land Act of 1840. නේද? Land Act of 1840 නිසා මිනිස්සුන්ට ගොඩක් අය land නැති වෙනවා. ඉඩම් නැති වෙනවා. ඒක නිසා they went to factories. හරි? To work for a salary. හරිද? ඒක තමයි disadvantages. හතරවෙනි point එක ගත්තා බව downfall of self-sufficient economic system. අතන self-sufficient economy කියන්නේ මොකක්ද? Self-sufficient mean producing the things essential for the country itself. රටට අවශ්‍ය දේ රටේම නිෂ්පාදනය කිරීම මොකක්ද කියන්නේ self-sufficient. අතන මේ කාලේ self-sufficient. ඔව්. ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය basic needs ලංකාවේම නිෂ්පාදනය කරනවා. දැන් basic needs පවා ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. හාලු පිටරටින් අපි ගෙන්නන වා ඒක නිසා අපිට ලංකාව self sufficient country එක බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි? right එනම් තා disadvantages හතරයි advantages පහයි. පැහැදිලි ඔක්කොම 9යි. අපි 9 කියමු බලන්න එක advantage එක දෙක තුන හතර number 5 parliament. Disadvantage number 1 spread of western culture and down deterioration of indigenous culture. Number 2 alcohol consumption. Number 3 landless social group. Number 4 downfall of self-sufficient economic system. Right up here Buddha will write and complete with you. Another person part of the right abiliyamo. Number 1 spread of English language. One paham pulana tali jalma. Number 1 spreading of English language. Number 2 කියනවා මොකද්ද? Development of transportation and communication. Development of transportation and communication. Number 3 කියනවා introduction of export plantation. Introduction of export plantation. Introduction of export plantation. Number 4 good effects of industrial revolution. Good effects of industrial revolution. Last one, number 5 what the all right parliamentary system. Introduction of parliamentary system. Disadvantages पता spread of अपने दिमाग western culture and deterioration of indigenous culture देख लिया हम spread of alcohol consumption right now क्या देखा है spread of alcohol consumption spread of alcohol consumption emergence of a landless social group downfall of self-sufficient economy and losing of indigenous knowledge. Last one, destruction of village council. So that's the end of the 5th lesson 2.